and gentlemen, members of the press, thank you for coming for this press briefing. There are just a few issues we want to talk about. The very first one being youth elections. As you know, there are special interest group elections that are going on, and the National Unity Platform is participating in all these activities, most importantly the youth elections. The youth elections are on, and we have been charging the young people all across the country to get involved and participate in this election. Previously, these elections had been dominated by NRM. They were not even allowing other parties to participate because they were using the NRM registers to automatically put those people in the youth elections. But what we have done since the last election cycle is to say that whenever there is an election, we are going to participate as NUP. So we want to call upon the young people all across the country to participate in these elections. One of the setbacks we have is that the Electoral Commission has refused to give a copy of the register to political parties, the youth register. They say that they can only give us the one for the elections, the general elections when the time comes. So we are going into an election where we don't even have the register for the youth, because our candidates want to know who they should be campaigning to. And so even this morning we've been trying to engage with the Electoral Commission to say, avail us with the register. We want to know who is eligible to participate in these youth elections. Because people who are below 30 years of age, those are the people who are supposed to be voting, participating in that election. But we do not have access to that register up to now, and we want to have access to that register and do that. Related to the youth elections, on Saturday this week, we have encouraged our people all over the country to come together, convene, and launch the campaign. So on Saturday this week, in the different districts, in the different constituencies, we are going to launch the youth election campaigns. We are going to have events at constituency level. In other cases, you will see us gathering at districts, but the intention is to launch the youth election campaign and embark on this activity. Elections are going to be on the 19th. So we want, on the 7th of this month, which is this coming Saturday, we want to be able to have all our young people to come together. So we ask our young people all over the country to get in touch with the registrars, with the mobilization chairpersons in the different places, and then they will tell them where they are going to be meeting in those particular areas. And we hope that the police and the military and other security agencies are not going to frustrate these activities that are clearly, because we clearly notified the police about them, that this Saturday we want to be in different parts of the country, meeting the youth who are going to run under NUP, verifying the candidates, selecting candidates in other cases, but most importantly, launching the campaign drive. Now, ekyo nsooka wakiteeke mu Luganda, then ndyoke ngende kusoma endala. Nsonga y'akalulu k'abavubuka akabindabinda. Nga bwe mumanyi akalulu ako kagenda kubeerawo nga 19 eza guno omwezi gwennyini gwe tulimu. Abavubuka tubakubiriza baveeyo benyigire mu kalulu kano ak'abavubuka. Nga NUP tanajja ku siniini akakalulu mwali temuwulira bibiina ebirala nga biketabamu, kubanga NRM yali yakawamba. Batuuka ku extent nga abantu bonna abali mu register za NRM automatically bebateeka mu nkalala ezaabo abakulembeze aba National Youth Council elections ezo. Naye mukimanye nti kano akalulu k'abavubuka kekavaamu abantu abalonda youth MPs for example, ababaka b'abavubuka n'ebirala bwe bityo. So ffe nga NUP tulowooza nti kikulu nnyo okwenyigira mu kalulu ako. Era last time twakenyigiramu ne tukawangula mu bitundu ebisinga wano, naye obudde bwali butono ne tasobola kuorganizinga bulungi mu bitundu ebimu ebiri wala eyo mu ggwanga. Naye ku luno tubadde tutambula, weewaawo okusomoozebwa kubaddeyo kw'amaanyi. Mwalaba abantu baffe ekitigumu be baasiba gye buvuddeko, babadde mu kkomera. Abantu baffe ekiboga be baasiba.
n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo abantu baffe bagenze babakwata nga babasiba n'ebirala bwe bityo, naye tubadde tusaba abantu baffe tibaveeyo bonna bonna abavubuka benyigire mu kalulu k'abavubuka. Era baregistrar baffe bali mu kukola omulimu omulungi okusayiningira bakandideeti baffe so that nga 19 abantu bonna balayininge up behind the umbrella, kubanga akalulu ako bagenda kukakuba bailining up oba okukuba enyiriri. So twagala abantu baffe bonna baveeyo benyigire mu kalulu k'abavubuka. Ku lw'omukaaga olwa sabbiiti eno yennyini abavubuka baffe tugenda kuba nga tubasinkana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mujja kulaba nga tusisinkana abavubuka mu constituencies ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Tugenda kuba tusisinkana abavubuka mu districts ez'enjawulo, era mabamawulire tujja kubasaba mugoberere activities ezo, kubanga ku lw'omukaaga lwe tugenda okutongoza campaign y'akalulu k'abavubuka. Naye tetugenda kutongoleza wano, wabula tugenda akalulu ako twagala katongoleza mu constituencies ez'enjawulo oba mu districts ez'enjawulo waleeyo. So njagadde bategeeza poliisi twagiwandiikira netubategeeza ku nteekateeka yaffe eyo ey'okutongoza campaigns z'abavubuka ezigenda okuba nga zitambula akalulu ka 19, era twagala abantu bonna abawagira NUP abakkiririza mu nkyukakyuka basobole okwewandiisa tugende mu maaso. Ensonga ndowooza ngivuddeko. The second issue we wanted to talk about was the call for expression of interest, which is ongoing. The chairperson of the Election Management Committee and her team are all here, and the vice chair and the secretary and the other commissioners or committee members, they're all here. And so far, we are overwhelmed by the numbers of people who are coming in to express interest. You heard our team telling you that they have printed 40,000 forms for the start, and all of them have been depleted. They have had to make more forms, and that is just in the first week. They started on Monday, and there have been public holidays and all that. So we thank our people who have come up to express interest so far, and we ask others who are qualified. For you to express interest, you must be qualified for the position you want to express interest in. If you want to be a member of parliament, the minimum is senior 6. But if you want to be a councillor, you do not require to have academic qualifications. But if you bring them, it's an added advantage when it comes to vetting and all that, and all those things. We are going to gather our statistics in the coming days and update you on how many so far have applied all across the country. But like I said, all the forms that we initially made have been depleted, and we are making more. And that exercise is taking place here at the headquarters. In fact, right now we are going to have finished quickly because there are some people waiting in the tent to come and put in their expression of interest. This expression is going to end on the 23rd of this month. So we've given people 3 weeks to come and express interest in all positions. Like we said in the announcement the chairperson issued, we are receiving those forms here. The forms are being received here at the headquarters, but even at our regional offices, in the different places, sub-regional offices, but people can also apply online. Those who wish or who have access can apply online and just send an email to the email addresses that were given to you people. And then from that, after the Election Management Committee has finished receiving those forms, then they will embark on another very, very important task of vetting. First of all, sorting and to ensure that everyone has the requisite qualifications, and then after that we'll go into the vetting process, which, as you know, will be rigorous. Many of you saw what we did in Kawepe. We want to do exactly that. As you know, the mode of candidate selection that we use as a party, and we've given you the reasons why, is vetting. We shall very, very importantly consider the ground so much. And as you know, we have a very, very scientific way of going to the ground and establishing how people are faring in terms of their strength on ground. So, and I also must indicate that previously
the ground had 50% and vetting had 50%. But like we informed you recently, NEC passed a resolution to put the ground at 60% and vetting at 40%. So that is how important we consider the ground survey. The ground survey is not done haphazardly. It is done by experts, but it is also not done by one team. Like we've told you time and again, we send different teams to the ground to engage the different stakeholders, and such that by the time we have candidates, we know that these are the candidates who will really represent the interests of the party. Kusonga y'abantu okuvaayo ne balaga ne baleeta expression of akakiiko tukwebaza akatandika ku lunaku lwa Monday, naye nga Ssaabawandiisi ate n'abakulembeze abalala b'ekibiina, naffe twagala okukubiriza abantu baffe bonna abaagala kwesimba ku kaadi ya NUP oba ku tiketi ya NUP, mujje munone empapula ate mukomyewo empapula mu nnaku ezo ezibaweereddwa okutuuka nga 23 za guno omwezi. So far enamba ziri overwhelming kubanga bano bakola forms 4,000 era zonna mu wiiki emu abantu ne bazitwala, era twaddawo ne bangamba kati tusaba authorizing tukoleyo empapula endala. So kitegeeza nti abantu beetanira kwesimba ku flag ya NUP. Ekyo no kituzaamu amaanyi, naye era ne tubasaba nti bwe tuba tutaddewo akasenge akafaako n'otayitamu, goberera ekibiina kye kiba kikoze ki, kye kiba kisazeeko. Kubanga already babadde baŋŋamba nti sofa ogenda kwesanga abantu abakaleeta interest mu kifo kimu n'osanga abantu 9, abantu 10 n'ebirala bwe bityo, naye nga amazima amatuufu omuntu omu yekka yasobola okufuna kaadi ku kifo ekyo. So tubasaba abantu baffe babeere discipline, naye kwe kubategeeza nti ensonga ya vetting tugenda gikukola mu ngeri etambulira ku mazima ku bwenkanya nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna lyonna. Era kansinzire wano okubasaba mwena abali eyo, omuntu yenna kabeere ani bwakusaba sente nakugamba nti bwomuwa sente simanyi agenda kufunira kaadi ya NUP, tubeegayirire mu reporting abo abantu immediately, kubanga oyabeera mufere kaadi ya NUP si yakugula, kaadi ya NUP si yakusasulira. Omuntu yenna bwakusaba sente, ate tubasaba mukozese olukujukuju okufuna obujulizi, muleme okuvaayo ne mukyawano n'otugamba nti bansaba sente ne tukusaba proof nga tugirina, kubanga ekyo nakyo abantu baffe abamu tulabye oluusi nga bakikola nga baagala kwonoona amanya g'abantu abalala ne ba propagandist ba regime. Oli n'avaayo n'agamba tibansaba kino ne bwekiti, n'omubuuza obujulizi obukakafu nga tabulina. So mwabakakiiko k'ebyokulonda, of course bano tubeesiga kyobola bali wano, naye tujja kubasaba ne ba registrar baabwe n'abantu abalala babateekeko amaanyi to making sure nti oli bw'aba ayagala kuleetamu embeera ya corruption mu system zaffe muba reporting immediately, and we shall be able to take action. Ensonga eyo ndowooza mukitegedde nti kaadi ya NUP si yakusasulira. Mpozi n'ekirala, teri muntu akkirizibwa ne bw'aba simanyi ono yakulembera ye focal person mu kitundu kyo, ono yewa mobilization, ono wa mobilization registrar, abo abantu abo tebalina buyinza bugaba kaadi ya NUP. So bewasewo ne banyabo bye tubadde twagala tuwulidde twaliyo n'embeera abantu abamu abagamba nti abampagira nze, omuntu bw'abeereyo nga yesimbye ku bwa MP oba yesimbye ku bwa meya, agamba abantu nti abamuwagira be bagenda okufuna kaadi. Ekyo nakyo kikyamu, buli omu ali ku lulwe, tosobola kugamba nti abakuwagira be bagenda okufuna kaadi, kubanga obuyinza teri abuyina akakiiko kano akali wano ak'ebyokulonda aka Election Management Committee okola vetting, okola ground survey. Babwe mbagambye mu luzungu okumanya nti tuli people power, tetwagala nnyonnyonya amaanyi
okulaba nga amaanyi g'abantu gasinga buli kintu kyonna n'ezo max zetwadde tuwa ground 5 then netugamba nti vetting ofunemu 5 neki juzi yakyusa negamba nti ground kategenda kuwa max 6 ku buli 100 vetting ekuwe 4 ku buli 100 kitegeeza kyekyo nti ground kati yesalawo ekisingira ddala n'olwekyo abantu baffe baleme okulowooza nti bonabeera wano oba nofunayo kyaliwo nokwatagana n'omukulembeze omu no mudde ku ground mukole ground kubanga ground esinga obukulu mu byonna byonna byetukola. Ekisemberayo ddala kwekwogera ku nsonga y'abantu baffe mukimanyi bulungi nnyo nti state ezemu kati netandika okusiba abantu baffe n'okutuleetako embeera gezaako buli we tuba tusemberera kulonda batandika okukwata abantu baffe okusibaasiba abantu baffe n'ebirala bwe bityo. Njogedde ku tiimu yaffe eya Kitugumu babadde bakavaayo bamala ebbanga eryo lyonna mu kkomera mu disitulikiti ya Kitugumu ab'ekiboga mubadde mubalaba ababaddeeyo e Masaka wabaddeyo tiimu yaffe ey'abantu be bakwata nabo. Tulina abantu betunoonya Shakulu Sentongo tetunamulaba bamukwata. Muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael bamuwamba naye tetumanyi wawaali up to now. Ababakwata mwezi ogwokusatu up to now tetumanyiwa gye bali. Waliwo ne muganda waffe gwe bayita Nsambu Douglas bamusanga Masaka ku Sentongo House. Muganda ali wano olunaku olwaleero. Muganda wa Nsambu Douglas abaddewo wano era abamawulire basobola mu interview nga nawe nayogera ku mbeera eyo. Bamutwala nga ennaku 28 z'omwezi ogwokusatu guno omwaka up to now tuli mu mwezi ogw'omukaaga kati naye ono muganda waffe Nsambu Douglas talabikanga. Naye abantu baffe bwe bagenda mu safe houses eyo bategeeza nti basangayo abantu bangi nnyo abalala abali eyo. Ono ye muganda wa Nsambu. Jangu wano sebo kulaga abantu abalala banakola interview naawe. Naye ono yogerako asooka ogerera wano muganda bamukwata ddi bamukwatira wa yali akola ki? Mbiridde Masaka ze ku nsonga za muganda wange Nsambu Douglas yabuzibwawo nga 28 ekifaananyi kyekino yabuzibwawo nga 28 ogwokusatu. Tugezezaako okunoonya tutuuse buli wamu tugenzeko ku poliisi naye ng'abantu lubalama bwebalama. We baali bamukwata basooka ne bakwata mukama we oluvannyuma ne bakomerawo ku bigere naye ne bamukwata. Mukama we yakomawokko ne mubuuza ensonga lwaki bamututte era bamututtewa. Yaŋŋamba ye tamanyi nnyo teyagezaako okuŋŋamba. Yaŋŋamba baali bamulanga ensonga eyali emulanza butambi bwe yateekangayo ku TikTok obw'ekibiina kya Nompu oba obuwaabira Nompu nga ensonga gye baali bamuvunaana ensinga eyamutwaza. Basooka ne babatwalako ku poliisi era natuukawokko ne bamutwala ewa CID ne mubuuza muganda wange bamututte baŋŋambye bamuleesekokko wano nsonga ki era bamututtewa. CID yanziramu naŋŋamba nze sibamanyi era bamututte sibamanyi era fayiro gy'oŋŋamba kuba nali nyezewo nga njagala nzigulewo fayiro nyongere noonyereze ntukeko wekisoboka wonna naye nga nsooseko ku poliisi we bamutuusa nsobole okutegeera ensonga eyamutwaza. Yaŋŋamba nze simanyi bamutwala era simanyi bamututtewa. Weyongere onoonyereze olabe oba mukama we yamulina kuba nga bwe basooka kukwata mukama we. Era navaayo nga siyambiddwa lwekukijja wano tuseemu eddoboozi erya muganda wange yakwatibwa tegeere gye bamutwala na musango ki gwe bamuvunaana. Bwe kubigayo bamuleete mu kkooti tegeere oba bamusalira kitegeerekeke. Kale kati embeera gye tulimu baganda baffe oyo Nsambu Douglas yabuzibwawo nga 28 nga bwe mbagambye. Tulina Sentongo Shakulu, tulina Mpalanyi Michael, tulina abantu abalala nga n'abalala of course bemumanyi obulungi abali makomera. Mwalaba almost weeks 2 kati kooti y'e Masaka yagamba nti muganda waffe Edi Mutwe atwalibwe e Luzira Maction Bay oba oli afune ku bujanjabi obusingako ku pain killers
zafunireeyo, naye abasajja abo aputu nabo baagaana omutwala, era bwetwogera eri mutwe akyali Masaka. Mu bulumi bw'ekitalo era bwakubira essimu akubuulira okusanyalala kwalina ne psychological effects eza torture zeyamuteekako n'ebirala bwe bityo. So basebo ne banyabo embeera eyo, naye ensonga zetuze okwogerako enkulu kalulu k'abavubuka okusaba abantu baffe bonabona okwenyigiramu olw'omukaaga okuba tugenda kalonkinga kampeyini zaffe zitandike, era tukubiriza abakulembeze baffe bonna ba MPs, bakansala, mwena abali bameeya n'abalala mu making sure nti we muli mukole kimwetaaga okukola. And finally, of course, tubadde twagala kukubiriza abantu abakyali eyo bonabona basobola okujja ne ba expressinga interest. Kampite has just told you that we are in the situation that the Electoral Commission is not providing what it's supposed to do. By this time, the nominations for the youth, it is ongoing for the youth elections, but the Electoral Commission is not providing us with the registers for the young people, whereby that is its mandate. But you can see the NRM people have the registers around the villages, but for us as the National Unity Platform, they're not giving us those registers. We want to condemn the partisan situation of the Electoral Commission, and we want to call upon the EC to provide us with those registers. Otherwise, for us, we are continuing to do what we are supposed to be doing. We are calling upon all the young people to use this time to come up and be nominated on the card of the National Unity Platform, so that we are able to participate in that election that is going to happen on the 19th of this month, which is June, and we shall be able to win, because this election is going to happen by lining up your preferred candidate, and our candidate will have the umbrella, and then we call upon you, the young people, to participate using the National Unity Platform card, which will be the umbrella on that day. And then also, we also want to let you know that the young people, we have organized an activity on Saturday, which is 7th of this month, in all constituencies of this country, but most importantly in the districts. We want to call upon you to participate into those activities. We are going to come to make sure that we launch the campaigns of the youth, so that we are able to win that election. Njagala okutwala omukisa guno n'essawa yaleero akakiiko k'ebyokulonda tekali mu kutuwa registers abavubuka mwe bali, kyokka ng'abennaale mu bo bazirina, naye ffe tetuli mu kuzifuna. Enkola eyo nkyamu nnyo, era tusaba Electoral Commission eveeyo ekozese mandate yayo okulaba nga naffe etuwa registers ezo tuzikozese, tulabe baani abasobola okwesimbawo n'abasobola okulonda. Naye engeri gye yeeyisaamu nkyamu nnyo, era tugivumirira. Kyekola si kituufu okubanga eri mu kulaba nga ekolera ku sayidi emu. Ekyo nno kikyamu, ffe tugendagenda mu maaso nga tukubiriza abavubuka okulaba nga beesimbawo, tulabe nga tuwangula akalulu kano akagenda okubaawo nga 19 guno omwezi ogw'omukaaga. Era mu mbeera y'emu njagala okubategeeza nti olw'omukaaga luno tulina emikolo egy'enjawulo egy'abavubuka mu constituency zonna ne mu districts ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Tusaba abavubuka muveeyo tulabe nga tulonkinga kampeyini y'abavubuka egenda okubaawo guno omwezi nga 19 twagala tugironkinga ku lw'omukaaga luno. Mwena abavubuka muveeyo, bakulembeze mu bitundu eby'enjawulo tubeere mu kalulu kano, kubanga tekasobola okuba nga tutandika okulonda kwaffe bwe tuyise okwa protest vote. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Uganda region, and also here present is our Secretary General and all protocol observed. I speak premised on 4 critical things. The first, to the registrars, we have got information massively that where our candidates have gone for nomination, some registrars are asking for original national IDs. And yet,
we have registered, and all other documents show that these original IDs are yet to be picked. But it's one of the ways some registrars are using to frustrate us, to block us. Find a space in your heart, in your soul, to desist from this partisan way of blocking a civic space. We are documenting this and will not take it very lightly. We will not. 2, I speak to the women. I was consulting with the chairperson here present. Within this massive picking of nomination forms or the show of interest forms, how many women have shown interest in the various positions? How many women are running for the youth council elections? For us it's very, very critical because I'm asked, but what are the women doing? Look at the cream de la cream, the who is the who in this space. Where are the women? Opportunity dances with those on the dance floor. Why are we not coming on the dance floor of Noop? And why are we not shattering the glass ceilings in our various and massive numbers? Women, let us occupy these spaces by showing interest and coming for nominations and also participating transformationally, not transactionally. I continue to preach this. What is transactional goes to the stomach. And what goes to the stomach, we all know where it ends up. It confirms what the Holy Father, Pope Francis, said in 2019 in his encyclical. Good politics is at the service of peace. Women, we cannot continue to complain when we are not showing interest. When we are leaving the men the space to proceed unchecked, to proceed unbalanced. My call is to all the women of Uganda, from all the regions, northern region, western region. Let us pick these nomination forms, let us participate, and let us be visible. Our motto as women should be visibility, voice, and action. I also want to state and reiterate that yes, the circumstances are so militarized, so brutal. Many of our people have been abducted. Others are missing. We continue to demand for them. And we also continue to call when fear knocks at the door of your heart. Send faith. It works. Don't think for us because we are speaking, we are visible, we are vicious. We also occasionally fear knocks at our doors. What do? We send faith. We send faith in solidarity. It's very critical. We will overcome. And then the renewal of IDs, please continue to go and line up and renew your national IDs. I want to congratulate the Electoral Management Committee for the process that they are carrying out very diligently, but we have concerns from other very qualified candidates who are not able to have their UNEB documents verified. So we may need internally to see how to apply the exception rule, maybe in some circumstances as an affirmative action. Because of the timing. And then for us as the leadership,
everywhere. Communication, timely exemplary display of who we are. Inclusivity is very, very critical. And yes, we are going to be there on the 7th, massively, all over Uganda, all over, because that is what the ground is. That is what the ground is. People are yearning for that change, for that new Uganda, everywhere. We are requesting, we are demanding, we are asking, we are putting it to the military, to those who think power is might and the gun is the might. No, power belongs to the people. It's a constitutional right and it's a birthright. And we are going to exercise that power without fear or favor. So I call upon each one of you, let's deliver on our promise of a new Uganda. Let's deliver in practice on our promise of the protest vote in practice. And I know we will win. We will win. People power. Our power. Our power. Thank you so much. Neka njugereko mu Uganda katundu kubanga mukuru Uganda talwidi Uganda talwidi yenacha Uganda talwidi kati kunakululu omukaaga natwakava mu yidi kyokusooka mbagaliza yidi ennungi era abalinako obusobozi yembadde yonna zake secretary general tusale ku nte embuzi tuwe ku bantu kirina emikisa mingi era toyitayitange yanayitibwa ngaebitambala nyama ejja kubaayo so mu kiseera kino nekijja nolwekyo abakulembeze bonna bonna mu Uganda ne mu Uganda yonna in particular Uganda yonna olunaku lw'enkya olw'omukaaga fenna tugende ku constituency ku bifo bye tusazeewo kugenda tubeerewo tulonkinge campaign y'abavubuka. Sisuubira muvubuka mu Uganda kumulaba nga agenze mu layini ya NRM kubanga omuvubuka oyo aba aliko ekisogo kinene. Baba si mugezi nnyo abaliko ekikyamu kubanga emyaka 40 ana artist nze zake azako mulezi muto n'abantu bazedriga abalala abaliko ku myaka tuyinza okugamba tutukirako ku mundu ezaavuga nezako ono tamanyisa basaba ayigesi ne secretary general naye tamanyisa basaba ne but zedriga amanye mundu gye bayita ki sabasaba. Kakati bano abazaalibwa ku mulembe guno ne balaba Uganda ng'edda emabega emyaka 47 emirimu tewali, abantu baavu, okusoma omala kutunda kibanja, mukadde oba alwala olina kutunda kibanja kyo, musana ove mu nsi ennungi ogenda ofuna ekyokukola ki ekyokulya. Kati omuvubuka ngaawo Museveni yakutuusizaawo, sisuubira muvubuka yenna alina buzira bwa njawulo oga nti asigalewo. Omusajja omutwali mu World Bank meeting n'agamba nti omulimu gwe bwe guba gwa kukakasa nti nina omulimu nga siina gwe lwaki osigaza omulimu. If your job is to ensure I have a job and I have no job, why should you retain your job? Kati buli muvubuka atalina mulimu nga buvunaanyizibwa bwa President Museveni, General Museveni, okumuwa omulimu nga tagulina, kola kimu kyokka naye muwummuze akwegatteko mu batalina mirimu, kubanga omulimu gwe gumukoze eki gumulemye. So sisuubira muvubuka yenna eyo kuba na bumalirivu bumala, kuba muzira gamba nti kakati agende mu layini ya yero. Nolwekyo olw'omukaaga lwe tugenda kwe kulonkinga bye Museveni mu kalulu k'abavubuka. Tugenda kuba tumusiibula kubanga bw'obeera muvubuka osobola otya okuwagira Museveni ne banne nga basibye edde mutwe.
nga basibye ani Bobian nga basibye ne bebase we bali nekibalama tetumanyi kyakola ki kyali ebyo ng'obaddewo ate mwe temukyalina kyekwaso kugamba balala nti temubimanyi wakiri buli muvubuka mu byalo alina essimu gye bayita koloboza gye bayita smart ki phone fe we twali abato ebiseera ebyo natutambuza bigere okufuna press conference ne kati ne benjogera nawo Uganda yonna bino bye twogera babikola ki babiwulira kati mwe ababiwulira nga bibaluma bwe biti musobola omuntu okusigala amuwagira NRM situsuubira mbu tugenda ku paintinga abavubuka mu Uganda yonna red era kati Uganda should go red akaluke tugenda mu Uganda is going red everywhere is going to be red all the youths are going to follow red ebyo tebimala